Let maman, c'est richesse ti bébé. Ça, c'est thème que yo adopté dans le pays nous en Haïti pour encourager filles bay petit yo tété. En pile étude montré que les petit bébé tété let maman ni, li gen plus chance pour lui en bonne santé. Maladie kankou, maladie diarrhée, infection aux oreilles, pneumonie, condition kankou obésité, prend trop poids ou bien diabète. Il y a un pile recherche qui montre que conditions ça yo capable prévenu avec bay petite tété. Là nous comparer en Amérique qui j'aime mon bay petite tété, nous avons par exemple 73% de toutes filles qui fait petite en Amérique bay petite tété. Là nous prenons population blanche là pour compte li, 76% bay petite tété. Comparé là avec mon noir qui seulement 60% bay petit tété. Et regardez à 6 mois, recommandation c'est que pour nous bay tété seulement jusqu'à 6 mois. Regardez à 6 mois, blanc yo, ou ap joindre que 46% a bay tété toujours, tandis que c'est 27% seulement dans maman noir yo qui continue à bay petit tété. Jodi a nous gen avec nous député Linda Dorsenafori. Député Fori était élu dans Massachusetts en 2005. Il représentait 12e district dans Boston. Mm-hmm. Et il était passé en élection qui est assez important. Mes compliments. Merci. Et il couvrit 12e district gagne Dorchester, Mattapan, Hyde Park avec Milton. You got it. Député Fori, c'est un maman petit tout et li bay petit tété. Je dis à m'ta partager avec nous expérience bay petit tout tété. OK, mais et qui ça faut te décider bay petit tout tété. OK, avant de commencer me dire merci docteur Prudent parce que n'a fait ça aujourd'hui pour nous parler de l'importance bay ti moun tété. Et moi j'ai 2 ti moun, moi après me faire classe prénatal gens pour faire petit bébé mais vraiment pas dans même livre tout pour moi décider vraiment que m'am bal tété parce que moi tété a plus bon pour petite moi et que lait mélangé. Donc là on fin fait petite là. Les bébés affectent qui leur mettait dans tété et mettez-les et que j'en dis ça automatiquement oui automatiquement et l'aime fait petite là dans l'hôpital là yo prend petit bébé y a le nettoyer li yo retourner le bac pour moi les filles moi commencer bal tété ça me te dit moun yo ça qui qu'on arrive tout dans l'hôpital là yo prend petit bébé faut dire que ou fait décision que ou voulez bal tété so me te dit yo pas bal bibon que pour yo porter pour moi le grand groupe pour me commencer bal tété. OK son bail qui très important faire parce que ça permet de bébé on la prend premier lettre qui sorti dans sein. Premier lettre ça sont lettres qui relè colostrum. Li sont lettres qui li ka jaune, li ka un petit blanc, li ka un petit couleur bleu. Et puis li gan pile vitamine là-dedans, en pile protéines qui pour protéger bébé. Alors ba petite la lettre ça, c'est quand côté ballon vaccin. That's right. Parce que li protéger pendant de pile l'autre maladie ti bébé ta ka prend. Femme haïtienne non, malheureusement gen tendance jeter premier lettre ça. Nous pas vraiment connaît pour ça qui bon culture ça sorti. C'est pas seulement femme haïtienne qui fait ça, mais lettre ça c'est quand yo te bon un médicament pour petit tout et pour jeter. C'est un bon lettre lié et bien content côté fait expérience by petit tout premier lettre là. Yeah, moi te fait ça le fait ça qui est important tout li presse. So me gen impression ça moun penser yo tant des lettres, yo pense lettre c'est tant que lettre dans galon. Mais j'en dis à premier lettre là son lettre qui presse, c'est les jaunes, so moun ka pas comprendre c'est lettre li mais l'important que yo bay petite là ça. Donc ou bay petite là tété et combien de temps ou continue bal tété? OK, bien l'aime te fait premier petit moi pas de député. So moi te bal tété pour juste li gen 1 an vraiment. Ça me te fait me bal li te sous tété pour 8 mois. Après ça et moi te continuer pomper. So connaît sous pas bal tété directement,
me retourner travail à 4 mois après petite moi fait me retourner travail so faut me pomper là so l'eau pomper à son bagage qui est tellement important parce que la technologie qu'on a avant ou pas de machine qui a aidé retirer là so petit bébé moi te balle le matin pendant notre travail moi pomper là mettre dans frigidaire mettre dans sachet et mettre dans frigidaire pour me retourner bac la caille avec lui le film balle tété le soir. Donc il pas difficile pour vous continuer le travail et malgré député deuxième petite là tu es député? Oui, deuxième petite là me te député. So li pas difficile. Donc ça me moun comprendre que ou ka style bay tété même sur travail. Sous la caille ou ka la caille pour un mois, 2 mois, 3 mois, bay petite la tété seulement ta bon parce que la fait let ou venir piplis. Pas vrai? Let ou venir piplis. Mais sous retourner travail ou ka style bay tété. J'aime dit a gain pompe. Si me connais me porter machine moi mais son machine qui aide retirer là que ou ka mettre dans frigidaire et ou ka mettre dans freezer ou ka freeze le petit bébé pour le tété pour 6 mois pour ka bay petite là. C'est très important pour nous songer ça. Le député a dit la prendre dans classe prénatale que lait maman ou ka freezer dans frigidaire jusqu'à 6 mois ou leur fait ça ou retirer d'abord lait là et pour mettre dans frigidaire là en bas ou quitter le refroidi là. Ensuite, vous mettez dans le freezer. On tourne sur parole colostrum encore. Parce que ça épais, il y a pile maman qui pensait que yo pas vle bay petit yo lui jeter. Mais et puis il a cherché l'autre lettre, c'est ça que pile monde tomber sous bouteille. Mais et ça pour yo songer c'est que premier jour ou fait accoucher comme on te dit déjà, lettre ça son vaccin. Le Tete a produit 3 cuillères de ça. Mais 3 cuillères ça assez pour petit bébé à premier jour parce que si l'estomac bébé a petit en pile ou ka imaginer si l'estomac petit bébé fait là les grosses petit pouce doit pouce petit bébé. So premier jour elle pas paré pour mettre trop bagages là-dedans. So 3 cuillères de ça ou fait premier jour li assez pour petit bébé à manger. Ensuite sous deuxième jour on produit environ 200 cc lait ça. So même pour deuxième jour, li assez parce que premier jour, il prend 3 cuillères, deuxième jour 3 cuillères 50 ou 50 cc, deuxième jour il prend environ 200 cc et puis après ça il paraît pour l'autre lait là qui va venir. Donc premier lait là, il prend entre 2 à 4 jours pour commencer à l'autre lait qui a coulé à que maman besoin. Ouais. Parce que les lettres ça va couler, vous comprenez, vous pas gagner encore. Et puis vous avez tendance à courir by petite bouteille. C'est vrai. Mais c'est pour qu'on ait que l'offre à coucher, la petit temps entre 2 à 4 jours pour této vin vraiment gros ça y l'engorgement. Et puis c'est là ça commencer vraiment gagner. Les filles ça dit à docteur Prudent tellement important parce que les moun fait petit bébé a vinn mais on a que petit bébé les petits bébé a crié moun penser que maman a pensé que oh ti cal 2 qui est ou 3 qui est pas suffit pour petit bébé mais j'en dis elle suffit pour lui parce qu'il était dans ventre il t'a boire et dans glo à comprendre et sac là so il suffit pour 3 4 jours et peut-être ça l'important pour mettre petit bébé sous tété automatiquement et que j'en dis ça l'elle fait parce que et comme ça t'es pompé sous Tete les filles à 8 mois à 12 mois moi t'es pompé seulement so moi pompé le matin le soir après-midi pendant notre travail et comme ça me fait petit garçon mais compliment parce que passer ça à académie pédiatrie en Amérique mandé pour recommander pour nous bay Tete jusqu'à 6 mois même on passer 6 mois jusqu'à 8 mois et dans Tete et après dans Tete on continue jusqu'à 12 mois. C'est très bien ça. Parce que il y a un pile moment penser que c'est difficile pour bailler Tete pendant longtemps. Mais en Haïti, il y a un pile monde qui baille Tete jusqu'à 2 ans, 3 ans. Dans la campagne, il y a un pile monde qui baille Tete jusqu'à 4 ans. Mais c'est que Tete a continué à faire l'être là, c'est ça qui est important. Et ça que fait Tete a fait l'être là, c'est parce que met petit bébé là dans les soucis. So automatiquement on introduit bouteille ou diminuer quantité de lait qu'on a produit. C'est ça en pile moment pas comprendre là ils voulaient faire tous deux. Ils voulaient bailler lait et puis bailler Tete et puis bailler bouteille tout. Mais chaque bouteille ou mettez diminuer lait par. Ça si vous voulez bailler Tete seulement vraiment faut éliminer bouteille là et puis quitter Tete à chaque fois mettez petit là dans Tete la
stimuler production lait là. Absolutely. Ça dit c'est vraiment c'est qui j'aime pas dire ça ou c'est ou dit bagay la gens pour dire vérité parce que s'ouvre le produce lait là et faut mettre petit bébé à sous tété là. Les font l'autre bagay qui est tellement important tout et corps nous pas vrai body nous is amazing. Qui j'en dis ça c'est corps nous sont bagay qui fantastique parce que il connaît l'aile pour produire lait. Donc si petit bébé on prend lait chaque matin à 8h du matin là la petit bébé pour venir boire lait là. So son bagay qui est tellement important. Yeah. Et puis c'est pour nous pas oublier c'est bénéfice santé ti moun là. Surtout avec deux maladies ça comme tu dit déjà diabète. En Haïti par exemple ti moun gen plus diarrhée, en pile ti moun mourir diarrhée. Mais qu'on y a avec recherche qui fait avec un pile et progrès qui fait avec solution et orale sérum oral là. Ti bébé mourir moins mais nous capable faire plus toujours si plus maman et bay petit tété mais ici aux États-Unis en pile fois parce que maman pour le travail il penser il pas qu'à continuer bay tété mais il ca continuer il ca continuer parce que même vous fait expérience là avec pompe là ou serrer lettre là ou dit lettre là capable bon jusqu'à 6 mois c'est très important donc si vous avez un conseil pour bay maman petite ou bien l'autre jeune fille qui pourra téter, qui pourra faire petite. Ça veut dire. Moi t'as dit ça que pour nous faire décision bonheur, pas vrai? L'homme enceinte fait décision que ou pourra bailler téter. Parce que quand on commence à lire information ou elle prend classe quand on prend classe téter pour montrer gens petit bébé à prend tété vraiment pour commencer boire l'hôpital là fait petit bébé un bagage qui tellement important pas dans l'hôpital là gen moun gen nurse qui dans l'hôpital là qui vinn aider montrer gentil bébé à prend tété so sou gen difficile ou senti que difficile ou petit bébé a pas ka latch on et bien on pas attacher dans tété ou ka demander pour support avec ses coups les filles a vinn montrer gens pour faire li so m'ta dit que son bagage qui était tellement important pour moi même parce que et pas celle où bay bénéfice et bénéfiction ou connaît bénéfice là pour petit là que ou bay pi bon health que yo vinn pi healthy yo jeune colostrum ça te dit pour 3 jours ça qui est tellement important parce que c'est un vaccin à prendre ouais mais li vraiment to ou vinn attaché à petit là tout parce que c'est to like que genre ou caring ou connaît son nurse ou prend temps petit bébé a vinn connait pi bientôt son bagage qui est important son bagage extrêmement important pour maman passer temps ça petit yo ou caresser petit ou chanter pour lui et pour bal tété ça fait ti moun gen plus il commence la vie bien il commence là avec son pied solide et puis il capable continuer avec pied solide moi ma pas gros est-ce que c'est difficile pour perdre du poids que vous avez gagné le pendant enceinte là. Et bien me prend pile poids, me prend 25 livres avec 30 livres. Premier petit moi 25 livres à 30 livres pour deuxième petit moi. Et mais moi était vraiment l'aime commencer bail tété que ventre moi t'ai commencé faire crampe. Pas vrai ou t'ai commencé douleur avant mais ça qui t'a passé moi c'est matrice là qui t'a retourné back dans place les filles vraiment viennent faire ventre ou viennent pipiti. So ça sont l'autre bon bagage tout. So sous les perdre poids ça te prend l'eau commencer faire petit bébé l'eau bail tété allons gens aider retirer poids mais avec moi même to l'été prend quelques mois pour poids sortir sur moi. That's good. So l'eau bail tété ou perdre du poids plus facile et puis matrice ou retourner dans place plus facile. Tout ça, c'est des avantages qui gagnent pour une fille bail petite tété. Merci en pile pour cette information sont partagées avec nous. Est-ce que vous avez rien ou tu veux l'ajouter? Il y a juste un seul bagage docteur Prudent que en pile moun tout et en pile fille qui gagne moun dans famille qui pas jamais bail tété. So yo pense si me vle bail tété, maman pas bail tété, ma tante moi pas bail tété, qui j'aime ka faire li. Moi vle dire que au ka faire parce que famille moi tout me pas ouais ma tante moi bail tété et maman te gen 5 petits moun c'est celle moi même li te bail tété pour 3 mois mais l'on fait décision l'on enceinte que wa bail tété ou ka faire. Gen des fois li ka difficile, amine wa lever mi-temps nuit là au senti que ou trop fatigué mais connaît que l'on bail petite la tété a wa font un bagay extraordinaire pour petit tout. Oui, protéger petit tout, ou préparer petit tout pour les grandir pour protéger santé. So ça me t'a dit. So me t'a dit bail ti moun tété parce que
J'en te dit, et let maman, c'est richesse, petit bébé. Oh, ça, c'est vraiment ça. C'est très bien ça. Je vous remercie encore. Merci, Dr. Et Pina. on a continué avec promotion pour maman petite, bail petite tété. Et puis, plus nous bail petite, nous tété kounia, c'est plus petite fille nous qui plus petit, capable de modèle là, parce que modèle là important tout. Bail petite tété, c'est pour un bagage nous fait avec les cancons héritage, c'est un bagage pour apprendre. So plus petit fille qui a grandi ici, tu kounia ou petit, plus yo ouais l'autre femme qui a bail tété, plus yo même tout, il y a bien tendance pour bail petite yo tété et ça a contribué largement pour une société haïtienne qui a des gens qui ont une meilleure santé. Merci beaucoup. Breastfeeding is the wealth of the newborn baby. The American Academy of Pediatrics recommends that newborn babies be fed exclusively with their mother's milk for 6 months. In fact, there is a lot of benefits to breastfeeding your baby. Research shows that conditions like otitis media, ear infections, gastroenteritis, diarrheal disease, pneumonias, obesity, and diabetes are less common among babies who were breastfed. The problem is that Black women have less tendency to breastfeed their babies compared to white women. In America, about 73% of new mothers breastfeed their babies. When you look at all white mothers, new mothers, about 76% of them breastfeed their babies. And when we go back to looking at Black new mothers, only 60% of them breastfeed their babies. When we look at 6 months among the white women, about 42% of them are still breastfeeding, when only 27% of the Black women are still breastfeeding at 6 months, when the baby is 6 months old. In fact, those last two conditions I mentioned, obesity and diabetes, are conditions that are killing a lot of Blacks, and among them, us Haitians. Today we have with us State Representative Linda Dorsenafori. She was elected to a very special, difficult, I would say, rather, election in 2005. And she represents the 12th district of Boston. That means she covers Dorchester, part of Dorchester, Mattapan, Hyde Park, and part of Milton. Representative Fori, welcome. Thank you. She is a mother and she breastfed her babies. And I'm going to ask you today to share with us your experience with breastfeeding your babies. Okay, well, What made you decide to breastfeed? first, Dr. Pruden, I want to thank you for doing this show and to talk about the importance of breastfeeding. I have 2 children. I have a 4-year-old and a 15-month-old, and I did breastfeed them since they were infants. And what made me make that decision? I would say that I made the decision from the moment I was pregnant and carrying them. From the pregnancy class, the prenatal classes that I took, to reading different information and different books, and also through a breastfeeding class that I took, I made the decision that I'm going to breastfeed them, and that's what I did. Okay. So you made the decision very early. I did. And that's very important. The earlier you make the decision to breastfeed, the more information you can gather, the more prepared you can be, That's right. and the more convinced you can be that you're going to do it and you're not going to let anybody deter you from doing it. That is right. Okay? Yeah. So your baby was born. It must have been a very emotional moment, your first boy. Yeah. And at what time during the
after the delivery, did you put the baby to your breast? Well, what happened? I delivered my baby. This was before I was a state rep. My first son, and they took him away, to get him cleaned. And then I did let them know, and my husband did as well, that I wanted to breastfeed, for them not to give him a bottle. And so they brought him to me afterwards, and then I put him on the breast to try to get him to latch on. Okay. Yeah. That's very important because you get your baby to have the very first milk. That's right. That we call colostrum. This milk is so important because it has all the vitamins and protein and substances that nourish your baby and helps the baby be in good health. This is just like giving the baby the first vaccines because those substances in the colostrum protects your baby. Unfortunately, some women from other countries, and particularly from Haiti, tend to throw this first milk out. And that is just if you had a very sick baby and they give you the best medicine to save your baby's life and you threw it away. Yeah. And this is something that we really want the Haitian, the other women in general who do this, black and other nations who throw the first milk. They have to think twice now because it's the best food for the baby, best first food for your baby. Absolutely, I agree with you. And I think the other thing with colostrum is that it is not like regular milk or what you consider regular milk. It is either yellow, it's thick. Sometimes could be white. Yeah, and it's really thick. And so, again, it's really important for that first day, 2, 3 days until your milk comes in that you give your baby the colostrum. It's very important what you said because the first day after birth, you produce about 3 tablespoons of this milk, of the colostrum. That's about 50 cc. But guess what? It's enough for your baby. Is it enough? Because it is enough, because the stomach of the baby is very small. It's about the size of the baby's thumb. Oh, wow. So if you put 50 cc's on it for the day, for the first day, that's enough for the baby. On the second day, the baby does about, your breast makes about 200 cc's of this colostrum. Again, that's good. That's enough. The colostrum is very rich. It has milk. That's not colostrum. We call it a more mature milk, if you wish, because the colostrum is mature too. It has everything in it, but now you're going to need more volume, more quantity to feed the baby. And that can take up to 4 days to come. And it's very important for the mothers to know, because some mothers don't breastfeed because the first day they're looking for that the flow in milk, and they don't see it, and they say, I have no milk. And they give bottle. That's right. But guess what? The more bottle you give, the less likely you will produce milk. That's right. So what makes the production of the milk, what stimulates the production of the milk is the sucking. So it's important that you let the baby suck the colostrum and suck the second day and suck the third day until your fluid milk starts coming. Very good. That's very good. You get your baby the very first milk. That's very good. Now tell me one thing. For how long did you breastfeed your babies? Well, I breastfed, I would say my oldest till he used breast milk. So I pumped. Yes. So I went back to work when my first son was 4 months, when I worked for the city, and then I was able to pump at work. So I think a lot of new mothers feel too that even though you breastfeed in your home for a month, 2 months, 3 months, and you're going back to work, that you can't make it. How do you get the milk? But you could do it. I mean, technology has improved. There is a pump system. You can buy a pump, an electric pump. You don't have to do it manually if you don't want to. And then you just pump the milk out. And so what I would do, I would nurse in the morning, pump in the afternoon, store my milk in the fridge.
And the other great thing about breast milk is that you could freeze it for 6 months. That's so important. It for is women important, to know. and you could use it again, and and your baby has a milk supply. But I did do that, so I stopped nursing per se 8 months, but then continued to give him breast milk until he was 12 months, where now they could drink whole milk. Congratulations, you did more than what the American Academy of Pediatrics is recommending. 6 months exclusively. You did 8 months, and then you went to continue until 12 months. This is great. Thank you. So it did not interfere with your job. It did not. What about your second baby? How did that go for you? You were a state rep already. I was a state rep this time for my second baby, and it worked out pretty well. Again, I made the decision when I was pregnant that I'm going to breastfeed, just like I did my first son. And so went through the class again, not necessarily the breastfeeding class, but just a really update in terms of when you have the baby, what do you do again? And then when the baby was born, just like my first one, I put the baby on to nurse. But I think the important thing too is when you're in the hospital, you have lactation specialists. And so this is an opportunity. You're in the hospital for maybe a day, 2 days, and if you have a C-section, up to 4 days, then there are these people that could help you in terms of getting your baby to latch on. And so I would reach out to lactation specialists, go to the class, have them come into my room to kind of refresh my memory on what do I do again. But again, my second son, I breastfed him, or he had breast milk up until he was 1. And now he's on formula. 15 months. I mean, now he's on whole milk. Whole milk. Yeah, now he's 15 months. Okay. Yeah. So you breastfeed for 1 year. Yeah, I did. This is extraordinary. And really, we need to hear that. With your job and your position and everything, you breastfed for that long. I did. And one thing you say that's very important, Deputy Representative Forey, is that in the hospital, you had to let the nurses know that you mean to breastfeed. That's right. Because if you don't tell them, they assume that they're going to feed your baby They for will you. feed with the baby bottle. in the nursery. They will do that, yeah. And the more bottle, as I said, that the baby get initially, the baby can get confused. That's right, nipple confusion, that's called, yes. And so they prefer the other nipple than yours. There's a lot of problems that arise from having the bottle being the first milk when you want to breastfeed your baby. So I'm glad you did that. Now tell me one thing. You breastfeed for that long, and did you have any model in your family? Who did you see breastfeed? I have to say, no one in my family breastfed. My mom has 5 kids, and I'm the only one out of 5 that she nursed. She nursed me for 3 months, but my aunts didn't do it. I mean, people around me, I never saw them breastfed. I think what happened with me is that, again, when I got pregnant, after reading different books about pregnancy and really the health of your child, and how do you try to keep your child healthy from the moment they're born and on, that's when I made the decision to breastfeed. There, in the hospital where I work, Boston Medical Center, there is a breastfeeding center, and they have a number that mothers who breastfeed can call even if they go home and forget about some information that they may have gotten in the hospital. This number is 617-414-MILK. Very good. So just remember the first 3 numbers, 617-414, and then dial MILK. And somebody will take the information and get back to you with information. Even if it's during the night, somebody can get back to you during the day, because we have the lactating consultants who do a wonderful job helping you. And the point you made also during the hospital, during the time you're in the hospital, you always can ask the nurses to help you. They're so ready to help you. They are. And answer your questions. And they have people who can come and, if you have a problem with your breast, determine what the problem is and really support you, call you at home, give you early visit to the hospital so you can continue to breastfeed your baby. Now, if you had something to tell Black women, since we know that they have less tendency to breastfeed their baby, what would you tell them about breastfeeding? Yeah, I would say the statistic that you threw out in terms of 26% of women of color or Black women are feeding their breastfeeding past 6 months or up to 6 months. It was quite astounding. And I would say that, if breastfeeding helps your kid to remain healthy. Like you mentioned, the colostrum, the first 3 days, your baby doesn't need a lot of milk. And so for folks who are just starting or don't quite understand breastfeeding, you may look at it as, where's the milk? How come it's not flowing? But they don't really need that much. And it's important that they get those first colostrum in the first week or 3 days. I would say that,
breastfeeding is, for me, it was not that difficult, but for people, it may be different. And so I know it may be painful at times where you may feel engorged or it may feel like, do I really want to do this? I just hope that people will take into consideration their child and think about, how am I going to make my child more healthy? And if you have an opportunity, the milk, our body's an extraordinary thing, right? If you breastfeed at 7 a.m. and your body knows that, it will produce milk at 7 a.m. If it's at 4 p.m., the milk is there for the baby at 4 p.m. And so you have an amazing asset, which is your body, and you could feed your child. And here is an opportunity that you could do that. Again, it is going to take, it may take time. And it may be frustrating at times, but you just have to take a deep breath and say, you know what? I'm doing this for my child. And and then to just do it. I say, and take us, to try it and that, and see how it works out. But again, if you could breastfeed for 6 months, I think it's great. And that would be the best thing to do. If you could do it and some people may say, I can't pull it off for 6 months or I can't do it, but you can, so it's making the time and figuring out if you're going to pump, how do you get that done? It may not be all that easy for Black women. Yeah. Many of us live in poverty, don't have a job in the state house. It might be difficult, but what do you think they should do? I mean, I would say breastfeeding is not about your economic status. I mean, you have the baby's with you. If you're nursing your child, it has nothing to do with money at all. Actually, you're actually saving, right? If you're going to buy formula or you're going to get different milks to feed your child. Here it is. There's milk that's being produced free, Clean. Clean milk, free milk. All the time. And you just have to feed your child. The other piece I would add, though, is the importance to have prenatal pills and to keep taking your vitamins daily, because your child is, when they're drinking that milk, they are taking the nutrients from you, the protein from you, and so you need to make sure that you're taking your prenatal pills, taking calcium pills as well, just to subset it. But again, I don't think it's an economic thing, whether you're poor, you're rich. If, you have to have a good disposition. That's it. It is. But I mean, I do think that, it can be done. If you want to do it, you can do it. If you want to do it, you can do it. That's what I'm hearing. That's it, yeah. And sometimes it may be hard because some people may have like blisters or, you know what I mean, and they can't, and it's painful, but you could get through it. And that's why it's important you gave that number, the 414 milk. That's so simple. That's a simple number. All the time, yes. So you could get advice and how to breastfeed when you want to do that and decide to continue it. I noticed that you're not big. Did you have problem losing the pregnancy weight? Okay, well, with my first child, I gained 25 pounds. With my second, I gained 30. And I have to say, I probably lost it maybe in several months. I was able to lose the weight. But I do think that breastfeeding also helped with that, because as I was nursing, my stomach would cramp. And so that may happen, ladies, okay? It may happen when your stomach cramps and you're like, what's going on? But it's okay. It's just part of it where it's helping your stomach shrink. And so... Yes, you lose when you breastfeed, your uterus goes back to place much quicker, and that's what's happening when you feel those cramps. Okay. You really go back to shrink your stomach back, and also you lose your weight, the pregnancy weight, much easier. Yeah, I found that. Yeah, you find that you didn't have to do a lot of exercise and diet. Not at all. You just lost it because you are breastfeeding. Yeah, that's very good. Babies were born to breastfeed. That's our team at Boston Medical Center, and we wish that all the women, and particularly Black women who are here in this program today, decide to breastfeed their babies and follow the examples of our state representative, Linda Dawson-Afori. Thank you very much. Thank you.